Hola compañeros, mi nombre es Mateo i zapraszam do kolejnego 76. już odcinka z naszej serii Disciples Liberation. W tym odcinku puszniemy sobie trochę główny wątek. Zobaczymy, co my tutaj będziemy mieli. Avianna's Home. Bo zrobiliśmy już w zasadzie wszystko, co mogłem zrobić. Jeżeli chodzi o zadanie od kompanów, to nic nie mamy. Poboczne questy to jest tylko z tym forżowaniem tego mieczora, którego dalej nie mogę zrobić, bo musimy dalej puszcząć główny wątek. Także sprawdźmy, co tu się zadzieje. Your old house, the fields you'd play in as a girl, all of it in ruin. What happened, Abby? It looks like no one's lived here in an epoch. I don't understand. It's my home. Why was my mother living in squalor? There must be some explanation. She deserved better than this. She should have cared for this place. She deserved better than this. To lose her husband, then lose me. I didn't realize how much she must have suffered in this house. Alone. Though dilapidated, the house seems to call you. What remains of its door creaks in the passing breeze. Inspect the house. You enter the creaking door to the modest kitchen. Orion follows, looking around at the ransacked cupboards. Inspect the cupboard. The broken stoneware and shattered glass sits worn, covered in dust. It's remained like this a long, long time. Check the hearth, czyli palenisko pewnie jakieś, tak? Coś w ten deseń? O to chodzi? The memories flood back. Though the hearth sits empty and cold, you smell stew. You feel warmth. Your mother hums you a tune. How long ago has it been, really? Continued the saloon. You leave tracks in the dust as you and your partner silently, solemnly make your way. Filaments catch in the light, dancing in the air around you to unheard music. Check the papers strewn about, check the floorboards, check your father's chair. His chair remains, moth-eaten and covered in the soot he'll track home from the forge. She must have never sat in it after he died. Check the floorboards. You open the floorboards and find a small cubby you'd hide in when the Veil were passing through. You knew to be afraid as their heavy metal boots clanked against the door above you. You knew to hold your breath as they searched. You just didn't know they were searching for you. Check the papers strewn about. You flip through old papers and find stories she'll read to you as you slept. Colonel McGillicuddy and the Impossible Toad. Queen Tillygilla's last hurrah. Nothing stops a mother's heart. The last one was your favorite, it still is. Move to the bedroom. As you step into your old bedroom, the room changes about you. Small toys Orion carved you sit on your shelf. Light beams in, another hot day. Your mother calls to you from the kitchen. What a smell! Is it pastry? What's the occasion? Find the memory. Step back. Call back to her. Find the memory. You shake your head and open your eyes. The room is empty. Not a trace of your childhood remains. You go back through the door and whisper a final goodbye. Whatever this house was to you, it hasn't been that in a long, long time. You alright, Abby? You can talk to me. Just a lot of memories. Some good, some not. Hey, my father's forge is just past here. You mind if we stop by? Visit your father's forge. Angelic Cave. Avianna's mother. There, amidst the stillness of your childhood home, you see her. She could almost be dreaming some serene dream.
In a way, perhaps that's all the four heavens are, the places that souls go to dream. She's just like I remember her. You hesitate. It's been so long since you've seen her face. She's just how I remember. She's so old. I hardly recognize her. Thank you for caring for her. Okay. Thank you for everything, but especially for this. This is how she deserves to be remembered. Everyone's planning a celebration, but first we have to host the morning. What will you do with her? Your mom, I mean. Right. I hadn't thought about it. We'll bury her here. She lived here. This is her home. We will bury her and mark the grave. Would you help me? Together you prepare her one last time and set her on her path to the four heavens properly. Then, when you are ready, you say goodbye. The people of the Lows rise from their mourning as the twin moons rise in the sky. They celebrate the lives of their dead. They celebrate your return and your victory. Still, you stand removed. It would seem that as much as you have changed the world's cruelties have changed you as well. The funeral proceeds as it always does, from grief to revelry. You gaze at your childhood home, then do the revelers, each lost in grief and laughter. Hey, Avi. You okay? I know this isn't exactly how we dreamed of coming home. You cock half a smile, though it pains you to do so. I love every single person here, and I'm happy to be home. But Not exactly in the mood for a traditional Lowe's funeral. They do get a little rowdy. But maybe rowdy is what we need. You feel them, not just looking at you, and seeing your longing to be with others, seeing your sadness. What's worse, you know they are right. Niech będzie to. if I'd known you were so observant, I'd have tried to hide it better. With a wry smile, you're dragged back to the festivities, met by an uproar of applause. Amidst the celebrations, your eyes are drawn to each other, and your fingers and your hips as you dance and drink the night through. Avi, save me. My aunts keep insisting I dance, and my blisters have blisters. Get me out of here. You look them in the eyes, you understand the question behind the question just fine. I know just the place. I was thinking the same thing. There's a place I used to use as a hideout when I was a girl. Come, I'll show you. Meet your companion at the abandoned hideout. Later. First, this. Okej. Dobra. Idziemy do kuźni ojca. Mamy dungeon. Czy będą to jakieś bitwy? Lochier, Defender of the Laws. You step through the wreckage of your father's old forge. You place your hands on the surface of the sharpening stone, cold, smooth. How odd that something so beautiful could make weapons so deadly. Hey, Avi, I don't mean to interrupt, but do you recognize that guy? You turn to see a humble old man watching from a safe distance. It can't be. Little Aviana. How happy I am to finally meet you, though you're a bit older than your mother described. Tell me your name. No need to be alarmed. My name is Loir. I was Celia's husband. It pains you to hear her name spoken. You would avoided saying it for so long, but husband? You didn't know. I see. She left something for you. A key. Though I imagine you have some questions for me first. I'll tell you the key now. How did you meet? When did you marry? What was she like? It's been so long. I worry I forget what she was like. Well, she was happy and talked about you always. She was so proud of her daughter.
She had a temper, and she wasn't afraid to punch the odd soldier or two in the lip. She refrained from drinking generally, but when she did, oh, she really did. She loved to sing, to dance, and sometimes she'd be so quiet. She'd stare out at the road for hours, hoping to see you ride in. No one told me she'd remarried. It was years ago. She wrote you a letter, but never had anywhere to send it. Did she not know of Ilian? By then, Aviana, by then so much time had passed that she wasn't sure you wanted to hear from her. When our sons left for the war, we hoped they'd one day find you in battle and that they'd send you home. But it wasn't meant to be. I have brothers? You and my mother had sons? That means I have brothers. Had brothers. Our eldest died in the rebellion on the Plains of Widows. The other died in the war for Varantor. A ja tych rebeliantów tam zabijałem, nie? A chill runs through you. Could you have faced them both? Could you have killed them? Surely the fate hand wouldn't be so cruel. How did you meet? I didn't realize she met anyone. I left after my father died. My human father, that is. After his passing, she set up an apothecary. She treated my wounds from a battle against the elves in Etelian. Frankly, her bedside manner was terrible, but luckily for both of us, the fate hand kept us together. What happened to the house? The house is destroyed. She moved on, Aviana. What choice did she have? She couldn't spend her days being a custodian of the past, just in case one day you came home. Then, with so many escaping from Varantor, from Etelian, from the path of flesh and flame, she used it to give them shelter. I'll take the key now. Did she say what the key's for? Only that it opens the cellar door beneath your father's old forge. As for what's in the cellar, that's anyone's guess. He hands you the key. You want to thank him, but the words catch in your throat. He nods knowingly and understandingly. Okej, a więc mamuśka Avianny się ożeniła później z takim kościem, a Dragon Killer. This was probably here since the Second Great War. I can't believe it's still intact. A, to jest Dragon Killer, niby ta balista. A więc mamusia Avianny się hajtnęła z takim kolesiem po tym, jak straciła męża, czyli jak Avianna straciła swojego oryginalnego tatuśka. Co my tu mamy? Sekretne przejście. You try the massive rusted key given to you by Lohier. It barely turns. Orion places his hands around yours and together you pry the lock. Explore the angelic cave. Oh, sure. You try to massive rusted key given to you by Lohier. It barely turns. Ej, czemu? Czemu drugi raz? Coś tu się... Musiałem kliknąć chyba w jeszcze otwierającą się ścianę. Grzybki tu wyrosły. Może jakaś bitwa tu będzie. Może ktoś coś jest tutaj dziwnego? Co my tu mamy? Something's on the other side of the bridge. Please tell me we are not about to walk in on this old thing to find out what. Too late. What do we have here? In Noel's belongings. As you open the chest, you catch the faintest scent of honeyed flowers. It's her, Celia, your mother. Celia? Ona się nazywa Noel chyba, nie? Mom? Mom? You turn to see her. Chyba, że Celia to jej human form, w sensie. Your eyes scan the darkness of the chamber, but you see nothing. The chest has been sealed for so long, the air stayed undisturbed, like a ghost. You breathe deeply, greedily. With every inhalation you feel her close to you. But it does not It last. was like she was here, even if for a moment. You look each other in the eyes. You see his hurt, his pain. And he sees yours. You shake your head like you are rattling the sadness out and look into the chest. Stay with me while I look through it. I might be here a while. Do you mind staying with me? His smile implies you will be happy to spend an eternity here with you.
Take the weapon. Inspect the note about Inoel. Inspect the note about Rift. Inspect the note about your seal. Inspect your mother's scarf. You find the pale blue scarf your mother used to wear. It's more worn than you remember, but no less beautiful. Take the scarf, leave the scarf. You rest your mother's scarf back in the box. This will have to be its tomb. Inspect the note about your seal. You blow the dust of an oath written by your mother's hand. Little Aviana, the seal you bear is called a seal of angels. It was given to me by your mother, and so I give it to you. Keep it close to your heart, where she belongs. Please come home. There is so much more I have to tell you. Yours forever. Inspect the note about Rift. You take a note written in your mother's writing. Little Aviana, one day I will explain everything. For now, know that your mother and father were fated to be joined together. The essence of her love is entombed in a blade. She asks that, when you're ready, you find the blade and keep it close. Doing so keeps Inoel close, too. Please come home. There is so much more I have to tell you. Yours forever. Inspect the note about Inoel. You take a note addressed to you, like the others in the chest. It was never sent. Little Aviana, if you're reading this, then you know. Never question the love your father and I had for you. Yes, you were given to us. Yes, we tried to keep you hidden from the veil. But all of that came second to our love for you. It was a love your true mother, Inoel, foretold. You should know that she loves you too. She came many times to see you when you were still a child. To sit by your bed at night. To watch you sleep. Eventually it became too dangerous for her. And I suppose eventually it became too dangerous for all of us. Please come home. There is so much more I have to tell you. Yours forever. You reach into the chest and pull a strange weapon from the chest. Made with iron from the unholy legion, but forged by mortal hands. Could it be made by your father? It's beautiful. You take the heavy token and close the chest. Its latch locks shut. Though it's impossible, her spirit seems to fill the chamber, to feel you, and to gently push you forward. Home, quest complete. Battle strategy, ultimate abilities. You just learned your first ultimate ability. Ultimate abilities are unique to Aviana and her companions. When someone in your party learns their ultimate ability, it will be assigned automatically as a third ability in combat. Ultimate abilities are extremely powerful and can drastically affect the tide of battle. They function a bit differently from normal abilities though. Each starts with an initial cooldown during combat before they can be used. Merchodone. Level 55 leadership. Co ja dostałem za brońkę? To? O, plus 20% więcej obrażeń z Divine obrażeń, tak? A czy ja dostałem broń tego typu dlatego, że jestem tutaj teraz jako mag, a nie jako wojownik? No, na przykład żadnego mieczora nie dostałem, nie? Ty, w sumie to może będzie lepsze, tylko musiałbym się na Divine obrażenia przerzucić jakby. Nie wiem, czy ja chcę Avi bić z Divine. Te Primal wszystkie do tej pory były super. How things change when you close your eyes and picture your mother. You do not know if you see her or Inoel. No inteligencji więcej już na pierwszym tierze, nie? Powera też naprawdę dużo.
Zwiększa szanse na kryta, no to nie jest mi potrzebne. Unholy Resistance dojdzie, no będzie mniej więcej taki sam, może większy. Na Divine dojdzie, na Divine mam prawie maksa. No fajnie, że inteligencji i powera więcej, tak poza tym to inicjatywa spadnie. No, nie czuję na razie potrzeby zakładania tego, ale spoko, no jest nowa legenda. Jakby co. O, tutaj będzie można coś tam zrobić więcej do tego Unholy. Spodnie jakieś takie, ale no, dosyć dobre wartości. Siła no pewnie będzie mniejsza, może taka sama, ale zręczność i wytrzymałość już teraz jest większa. Jakby to było na 4. tierze, to byłoby spoko, tylko że ja odporności fizycznej mam malutko, więc nie będę tego rozważał nawet. Jakby to był epic i by dawało jeszcze coś, no to może bym pomyślał. Dobra, chwila, moment. Zanim ja tam coś wezmę, wejdźmy w Units i sprawdźmy. A tu jest. Aha, i żeby użyć tej umiejętności, ja muszę wszystkie 3 punkty akcji wydać. Opens a rift through space and time, dealing divine damage and unholy damage. Inflicts confused and silenced on the targets. Cosmic Blast. Pytanie, czy ten Cosmic Blast jest tutaj z tego powodu, że jestem teraz właśnie tym magiem? Jakbym był jakimś wojownikiem, to by było tutaj coś innego wtedy? Sam nie wiem. Na daleki zasięg jest, to jest spoko, no taki sam jak tutaj. Aż 7 rund cooldownu. I z tego co tam zrozumiałem, to nie będzie dostępne od razu, nie? Can't use ability 2, ability free or spells. Teraz jest też wymienione ability free. Wcześniej nawet tego nie było wymienionego, nie? Orion? Orion nie ma nic. You open the chest and rummage through the letters your mother intended to send you. Znaczy już tu wszystko czytałem, ale może weźmiemy tego scarfa tym razem. Take the scarf. You take your mother's scarf and carefully fold it into your pack. Part of her will be with you always. Aha, to już zniknęło, dobra. To samo, to samo. Yes, please come home. Yes, please home. But you should eventually please come home. Please come home za każdym razem. Dobra. A jeżeli bym to otworzył jako inna postać, jako na przykład wojownik, to wtedy by coś innego może bym dostał tutaj jeszcze. No tam było o rifcie, o mieczu chyba niby coś było, nie? O broni jakiejś takiej typu mieczor. Ty może faktycznie będę mógł się tutaj wracać po jakąś lepszą brońkę. Nie wiem, ale na pewno skończyliśmy główny wątek. Więc teraz spróbujemy sobie Charlotte, tam naszą wampirzycę, poświęcić, żeby zrobić legendę. Zobaczymy, czy będzie jakaś dobra ta legenda z Poświęcenia Towarzysza. I czy się inni nasi towarzysze na przykład nie zdenerwują z tego powodu, że ja jakiegoś naszego towarzysza poświęciłem. Może tak być, może się tam ktoś przysra. Jamarowi to się pewnie spodoba, nie? Ta Ilmeren to pewnie też będzie miała wywalone. Ale tam ktoś może się wkurzyć za coś takiego. No zobaczymy, muszę to sprawdzić. Dobra, jeżeli chodzi o tę mapę... a tam jakiś Conquer, no. Sobie załatwimy. Wejdźmy tu. Speli żadnych nowych nie ma, dobra. Mogę cię potrenować, no problemu. To na razie nie. Skilli żadnych nie będę reassignował. Meet Companions, nikt nie chce gadać, dobra. Tutaj chciałem jeszcze te Sharda połączyć tego, nie? A to już będzie 4. w ogóle legendarny z Unholy. Może pod Unholy się powinienem zrobić tą Avi. Tutaj brakuje jednego.
Dało się jakoś z tego ekranu wejść w kopalnię? Jakoś się dało chyba z tego ekranu, nie? Czy nie? Nie pamiętam. Gather resources. Tutaj. O, to. Atelier. A, bo to. A to jeżeli chodzi o golda. Iron, wszystko. Wood, wsio. Arcane Flux, wsio. Divine Essence, wsio. I Primal też w Atelier. Dobra, nie, to olać. Chyba wsio, co ja chcę mieć. Dobra. Mogę zupgrade'ować? Tylko jest further advancement, ok. Dobra, wracamy się chyba w teren w takim układzie. A nie, znaczy tak, wracamy się w teren, ale musimy wrócić się. Bo wydaje mi się, że już mogę teraz, tak? Mam nadzieję. World Map. Heroic. I spróbujemy poświęcić wampirzycę. Uwaga. Będzie się dało? Czy się nie będzie dało? Oto jest pytanie. Tu idziemy. W ogóle świat się miał zmienić czy coś, nie? Może jakieś nowe moby się gdzieś porespiły na tych starych lokacjach. Kto wie? Może coś nowego gdzieś będzie. Do roboty. Na pewno mieliśmy jeszcze gdzieniegdzie armię z 75 levelami, nie? To tam na pewno będzie trzeba się wracać kiedyś. Porobić. Ale brakuje mi legendarnych pancerzy jakichś, nie? No, żadnego legendarnego pancerza jeszcze do tej pory nie znaleźliśmy. To trochę się cały czas bronie i te wszystkie są do siebie takie porównywalne, że naprawdę nie mam bladego pojęcia, co ja chcę wybrać, bo wszystko jest dobre. No i tak jakoś to średnio to wychodzi. Power has a price. Mogę już to zrobić? The blade. We've come this far. Companion. I will gladly sacrifice. And you shall but those. Co? Not yet. Okay. A więc to muszę jeszcze. Meet your companion at the abandoned hideout. Czyli muszę się tam przespać z Orionem najpierw. Nie ma problemu. Idziemy się z nim przespać. Spoko, spoko. Kurczę, nie to. Nie ten przycisk. Wracamy. Nie Telin, nie to, nie ten teren. The lows, tutaj. No coś mi się ubzdurało. Nie to. Dobra, gdzie to mamy? Tutaj coś jest, jakiś hideout. Dobrze, idziemy. There in the haunted shadows of your former life you find it. The cabin where you ran to hide so many years ago. By the four heavens, I completely forgot this place existed. What do you remember of it? It was a home away from home. Have we ever talked about it? What happened during my childhood? I mean... The subtle aching silence and gentle grip of your hand says, I want to hear everything. I wasn't a typical girl. I will some other time. Before all this, before I knew I was a Nephilim, I was just a typical girl. My dad was a blacksmith, mother was a merchant. The only times I'd get in trouble were when I'd hang around you. Luckily for me, your love of mischief rubbed off on me. Then one day, a horse in the market bucked. I was startled, and this power burst out of me. The local priestess called it Twilight Power.
The Veil were just soldiers for the Church of the High Father back then. They sent holy hands to discover what happened. A man named Grim William told them everything. My father defended me, and in the struggle, they killed him. I only know what happened next from stories I've been told. That the power burst from my hands again. That I killed the holy hands. Even though we were forced to leave, I always wanted to come home. Always. But to come home meant I'd put my mother in jeopardy. Had I known that this is how it would end... You wipe a solitary tear from your cheek. You hope it will be the last. It will not be. well, that's enough about my past. Let's talk about us instead. And so you do. Shared loves of battle and music. Your time spent together from Verentor to right now. Soon the conversation turns more personal. I mean, I think about it all the time, don't you? Being a parent, I mean. Imagine baby Avianas running around shooting their weird purple magic. Do you want to be a mother? The conversation is, in fact, deeply personal. No, I am a ruler of Ilion, that's enough. I'd love to have children of my own. Oh, whatever. I would one day, when I'm ready. Though, I don't think anyone's ever really ready. You swig from a bottle of wine and pass it over. As they drink, you glance at each other. The tension is obvious and is building. Abby, Lean in. Your lips collide. Ooh la la! Complete a romance with any companion. Okay. Your lips collide. Hands cup the curve of your jaw. They are surprisingly soft. Through their skin, you feel them trembling. They are nervous. Soon your armor is stripped from your body and you return the favor. Your bare chests crest under the light of the fading moons. Were it hours or lifetimes that pass, you will never know. The sunrise washes over their skin with a faint pink hue. The bottle of wine long since spilled rests empty beside you. Good morning. Morning good. So it is. I mean, that was amazing. I mean that. I've never felt this way before. Ever. Are you alright? You carefully consider your next words as you dress. I feel the same way as you. That was a one-time thing. You are great, but I can't get distracted. That will never happen again, and I feel the same way. Okay. My feelings. I feel the same. I feel more, even. You've awoken something inside me that I didn't know was there. You embrace. There is no arguing that the night was a once-in-a-lifetime experience. A lifetime better spent by your side. You step away from the side. The Twilight Twins come home, finish the main story of the Laws. Yay! You step away from the side of your drunken slumber, smiling, holding hands alive. Quest completed, Strong Shard of Sorrow znowu, Sacred Cloak of Inoel, epickie, nie legendarny, of Inoel, kurde epik jakiś. Dobrze, może to w końcu, nie to, to. Zobaczymy. Spróbujemy znowu Power has a Price po tym, co się teraz stało. Pokażcie mi zbrojkę. Co my tu mamy? Wytrzymałość. Może będzie większa. Inteligencja na pewno będzie większa. Krytyki niepotrzebne. Many. Stracę HP, stracę. Nope. Słabe. Tego nie chcemy. To... Za dużo mamy tych sorowów. Dobra. Opa. World Map. Heurik. Wracamy się znowu tam, z nadzieją, że tym razem będzie można faktycznie coś z tym zrobić. Jest strzałka, która prowadzi. Wcześniej chyba nas nie chciała prowadzić, przynajmniej nie wydaje mi się, że prowadziła, więc jest nadzieja, że tym razem będzie można tam coś faktycznie zrobić. Dobre pićko. Okej. Czy teraz czas na poświęcenie wampirzycy?
A nie razu w ogóle jej nie brałem do pola bitwy, nie? Tam się raz czy dwa razy tam ją walczyłem, ale to żeby jej główny wątek zrobić po prostu i tyle, nie? Tak poza tym to kompletnie ją opluwałem. The blade is like you. Tak jest. About sacrifice. I will gladly. Another exchange shoes. Oh yeah, I sacrifice Sebastian. No. Jestem teraz bardzo ciekaw, czy to kogo wybiorę, czy to od tego też zależy, jaka broń się stworzy, jak mocna będzie. Mam nadzieję, że nie, że to nie ma żadnego znaczenia. No Charlea wybieram. Charlea, go. They look to you, trance-like and unknowing. A strange power comes over them, slowly. They shuffle into Alcott, then are gone, snuffed out for good. Those that remain around you briefly wonder what you've become. Power brings security with it, but what worth is that now? Then Alcott looks to you, a sad understanding on her tormented, crooked face. The blade has called one more name, mine. It demands my essence in order to become whole. Here we must fight, here I must die. Undead Hordes minus 25. Aha, bo poświęciłem Charlea, tak? I bardzo dobrze. Nieważne. 45 poziomki tylko. Jest Alcott, ale nie jest w żaden sposób mocniejszy. No, szkoda. Dobra, mamy dużo golemów, które potrafią paraliżować. To może i mają niskie levele, ale spokojnie, żebyśmy tutaj tego jakby nie olali totalnie, żebyśmy nie ignorowali ich mocy. Jest też włodarz. Zobaczmy, co to za mieczor wyjdzie. Ale widać, że dużo wcześniej mogłem główny wątek skończyć, jak patrzę na te levele. I te levele, te zadania, które teraz robiłem, 5 tur trzeba czekać, żeby z tego skorzystać. Elare. Trochę długo. No nic, robimy to. Może być tu. You are done. I tam jeszcze chciałem, ale widzę, że tak średnio mogę. Tutaj nie ma żadnych trudnych terenów, a to ma 5 ruchu, nie? To ma ruchu 4, ale za to ma zasięgową umiejkę. Czyli się muszę zbliżyć. Dobra. Tego włodarza będzie trzeba troszeczkę tutaj ostrzelać. Sięgasz go? Nie sięgasz. Ty niczego nie sięgasz z jedynki. No to skoro i tak się będziesz musiała ruszyć tak czy inaczej, to rusz się gdzieś tutaj, powiedzmy. Spróbujemy tego załatwić, zanim cokolwiek zrobi. Może się uda. Dużo zadaję. Juda. Co? Juda? Chyba chciał powiedzieć you die today. Siedź na dupie. Ty, kochana, możesz się jak najbardziej zbliżyć. Dobra, iść maksymalnie do przodu. Przez to nie musiałaś akurat przechodzić, ale whatever. Jak to bije wspaniale przecież, prawie zabiła. Piękne. A ty sobie możesz chyba zwejtować. Jo. A ty, kolego, dygaj tutaj. Zabij to. Dygaj tutaj. No i dobra. Zapraszamy. Proszę Państwa do przodu. Dajesz do przodu. O, panie.
Kompletnie w sumie zignorowałem to, co oni mają na saporcie, nie? Dobra, iść tu. Możesz tego użyć w sumie. 1700. Fajne te golemy. Szybko z nich zrezygnowałem, nie? Ale jednostka fajna. Dużo ruchu, ma paraliż. O, tutaj dojdzie. O. Nie zwróciłem uwagi, że tam się dojdzie. Że tam dojdzie. Pajac. No trudno. No z tego to ja chyba nie zdążę skorzystać. No cóż. Tepnij się tu. I użyjemy tego. Coś przerywa teksty, nie? Regret i się zatrzymała. Ile z tego zadasz? Tyle. Z tego... chyba mniej, nie? Z tego chyba więcej biła. Albo mniej więcej tyle samo. Na pewno jest tańsze. Tam strzelamy. No już dobra, paladynem tam podejdę. To też inkwizycja, to też są inne jednostki. Dobra, strzelaj tam drugi raz. I tak paladynem tu podejdę i tak. Jednym ciosem bym raczej nie zabił, tak czy siak, więc... na pewno nie zabił jednym. Tutaj będzie piękne. Jakieś krytyki tylko i piękne to jest. To jeszcze raz. Wspaniałe. Dobra jest. Podoba mi się ta jednostka, no. Najfajniejsza czwartotierowa jednostka jak do tej pory. Znaczy jeszcze, co prawda się nie bawiłem tam zbyt wieloma czwartotierówkami, ale ta się wydaje tak na pierwszy rzut oka najlepsza i jej użycie też jest super, zwłaszcza ta kontrola w ogóle umysłu, nie? Better than I sail to you. Alcohol, the metallurgical slowly crumbles before you. Inside her ashen remains. The glowing furnace of her heart beats on. Quickly you plunge the blade into her beating heart, absorbing its heart and her essence with it. The blade is finally complete. Orion looks at you hesitantly, afraid to speak. What do you think of the lives we'll save? We'll prepare funerals for our heroes. Careful, or you are next. Nie no, pomyślę o innych, których będziemy mogli uratować. Yes, the cost was high, but it will be repaid. The forger can make no more weapons of war, and we will use this weapon to defend our home. Orion nods agreeably. The horrors of the forger would be bested only by the horrors of the weapons she forged. That pox upon Nevendar has ended for now. Heartless Blade of Death. Plus 15 dla demonów. Co my tu mamy? Jest na pierwszym tierze, czyli upgrade'owanie tego poprzedniego nie miało chyba żadnego znaczenia. I generalnie na pierwszy rzut oka się wydaje beznadziejne. Co prawda mogę upgrade'ować, ale te wartości są tak niskie na pierwszym tierze, że to się wydaje po prostu słabe. Jest Leech, czyli będzie można ssać, leczyć. Deals an additional 15% damage against targets below 50%. Tears, blood and hatred were folded into the steel at the forging of this cruel blade. Nie wiem, czy to ma znaczenie, jaką postać poświęciłem i na jakim levelu była i to na jakim poziomie była poprzednia wersja tej bronki. Strasznie słabe, rozczarowujące, beznadziejne. A legend się nie da w ogóle roztegesowywać? Te mogę? Nie da się legend niszczyć, dopiero teraz zauważyłem. O! O! Ej, to spoko. No dobra, no przynajmniej mamy to z głowy. No to co, z Orionem idziemy pogadać w takim układzie, żeby kontynuować fabułkę. Ale miecz beznadziejny. I co, nie mamy tego kompaniona tutaj, nie? Zniknęła nam. Nie mamy Charley.
Straszna rzecz. No cóż. Dobra. Czy teraz mogę miasto upgrade'ować? Mogę! O. Jest na 4. tierze, panie i panowie, czyli to też będę mógł. Oj, tak, byczku. Jest tytan, jakbyśmy chcieli. Jakby co. To są nadal epiki. No legend nie będzie. Jedne lepsze od drugich, patrzcie. No może będę się rozglądał znowu niedługo za przedmiotami. No dobra, nie chcę mi się teraz na to tracić czasu, ale może poza nagrywaniem to nie chce mi się za bardzo patrzeć na te przedmioty. To jeszcze trzeba zupgrade'ować. Co tutaj w ogóle się odblokowuje? Discount to upgrade. Okej, upgrade equipment up to tier 5. To właśnie. Dobra, ale zróbmy najpierw. To było tutaj, nie? To z tym. Dobra, czyli mamy drugi kamyk, który movement zwiększa o 1. Można by komuś dać, jakbym chciał. Może jakiemuś kompanionowi właśnie, zobaczymy. Orion by miał na przykład 6 ruchów wtedy. Upgrade equipment. Zobaczmy tak z ciekawości ten beznadziejny miecz. Czyli to. No nie, no to się zwiększa groszowo jakoś, tak standardowo. Jakieś tam +1, +2 do kryta. Wiecie, miałem taką cichą nadzieję, że początkowe wartości są beznadziejne, ale na drugim tierze na przykład będzie, nie wiem, razy 2 to wszystko. Na 3. tierze może znowu jakoś mocno się wzmocni czy coś, ale to się wydaje takie słabe, że to aż mi szkoda to upgrade'ować w ogóle. To było dobre, nie? To też jest super brońka. W ogóle jaka cena? 4000 fluxa. Zastanawiam się nad tym, bo to jest nowa broń, nie? Którą dostaliśmy. Ona mocna jest. Ja to zupgrade'uję sobie na maksa. Maxed. Power plus 105. Ja to założę. To jest dla Melendracha. To dla Baktala. To jest dla Korisandra. A Korisandra nadal z tego korzysta? Chyba tak, nie? W końcu się nie zdecydowałem, czy to nie byłoby lepsze dla niej. No bo to jest przecież świetne też. Dobra, ale mamy to, no to sobie to założę, tylko będzie trzeba z przedmiotami tam coś innego porobić. To. Więcej inteligencji, więcej powera. Zręczność stracę, ale to nieważne, plus 20% do kryta, nie, żeby mi to było jakoś potrzebne. Unholy Resistance się zwiększy w sumie tylko o 1%, a Divine Resistance mi się akurat nie przyda, bo mam teraz go za dużo po prostu. A tu mam Divine Resistance jeszcze z tego kamienia, tylko że ten +1 movement to jest zbyt dobra rzecz. Tutaj może coś bez Divine'a. Tu jest też Divine. Też jest Divine. Jakieś buty sobie kupię, takie, które Divine'a nie mają może, co? To by był dobry deal chyba. Tutaj jest Physical, mana HP. No buty. Buty, które nie dają odporności na Divine.
Jest, Primal, Unholy, krytyk, może nie, inicjatywę prędzej może. Tu jest Divine, tu jest Divine, tu jest Divine. Jest inicjatywa z krytykami. Jest Divine. Jest Primal, Unholy i inicjatywa. Chyba, że zostawić sobie te krytyki. Tu jest Divine, a tam już nie ma epików. Czyli albo to, albo to. 12-11 Primal Unholy. 11-12 Primal Unholy. Wezmę tę inicjatywę. Chyba, z krytyki. W razie czego. Niech będą te krytyki w sumie, bo jeżeli ja Avi otruję wroga, czy coś tam jakimś tam sposobem go otruję, podpalę, coś tego, to chyba też krytycznie potrafiło uderzać, nie? Wezmę te buty. Na pewno te? Tak. Dobra. Upgrade'uj mi te buty. Divine. To, nie? To jest Divine, tu jest Divine. Te chcę. Dobra. To. No i zręczność się poprawi nawet. Odporność na Primal wejdzie. Bardzo dobrze, bo brakuje. Divine stracę, ale to nic, bo i tak mam najwięcej Divine'a. Dojdzie Unholy. I krytyk też się znowu zwiększy. No i super. No i super. Elegancko. No i fajnie. Dobra. No i to mi się podoba. To jest dobre. To jest dobry upgrade. To mi się podoba. Dobra. Ja bym chciał jeszcze coś zrobić w tym odcinku. Jeszcze bym się pobawił tam w przedmioty, ale kiedy indziej. Weźmy się do... O, wszyscy chcą gadać. O Charley chcecie gadać, czy co? You suffered loss in the lows. It was not deserved. Death never is. By now I've seen that the fate hand only deals death to those who deserve it the least, my mother being one of them. The fate hand did not honor her, but she honored herself, and by raising you, she honored the heavens. One of these days I'm going to get you to care about something other than honor. One day, but fears it is time to earn blood. Ah, the list of demons who have wronged you. I'm game if you found them. Gods know I have some anger that needs releasing. At Elst feet, Gorbrand took, Arrows beat, Balyak shock, Timin must burn, in Barat nor earn. You turned your hit list into a sort of nursery rhyme. Of course you did. If we travel to Barat Nor, we'll find the demons who wronged you. About the demons in Barat Nor, nowa lokacja Barat Nor. Where do we even start looking for the specific demons in the heart of the unholy realms? We start with their throats, if we must. We will slice them one by one until every demon who wronged me is dead. Okay. O, i ten z Hero, od razu mamy masę questów od Bactala. Ilmeren. Do you have a question for me today, Ilmeren? After seeing my mother, well, I could use a distraction. Utilitarian one. Then Vampire, an old duke of mine, was sent to Queen's Nest, where he marches, glory follows. Would you consider looking for him? I miss the old brute. I consider it. We need friendly faces in the nest. Known as answer as always, you never cease to impress, Avianna. How would you win the war? What is hell like? What is the meaning of life?
You are one of the wisest people I know. Do you know the meaning of life? No one knows the meaning of their own life, but I might guess at the meaning of yours. Everything you do now, you do to become who you are when you are remembered. Be the legend in the story you want told. Well, a spectacular chat as always. Until next friendly tit for tat. Find the... Okej, kolejny quest. I co tu jeszcze chcesz? Ilmeren ties a small scroll to the foot of a falcon and sends it on its way. She turns to you. My favorite liberator, I was just thinking about you. And here I am. Tell me, what do you think of the actions of the Veil? They're consolidating power, they're serving the High Father. I hate them. I want them dead, all of them. As your spy master, I must warn you that they seem to want you to hate them. In these next steps, proceed with caution. But I digress. The game continues. You answered honestly, and now I will do the same. What news do you have, Spy Master? If you have any news, I should probably hear it. Sadly no, if a Spy Master is doing her job well, you will never hear of it. That's sort of the point. Well, a spectacular chat. Or Miriel. What my people did in the Loves is inexcusable. It was Kovan's doing. Kovan doesn't represent the Elves anymore. Then Katanira represents the Empire. Kovan doesn't represent the Elves any more than Katanira represents the Empire. I'm relieved to hear you say it. The Elders have sent their condolences and a request to meet. Or Miriel unfurls a parchment written in some strange elven code. But strangely they request our presence in Barat-Nor, the realm of the Demon Forge. O, znowu do Barat-Noru, już druga osoba chce, żebyśmy do Barat-Nor się udali. Chyba że tamta też chciała, ale nie wspominała akurat o tej nazwie. The Elders are in Demon territory, explain. I heard rumors they were hunting for Barat-Nor and the mana being stored there, but that's all I know. Then we find out the rest together. About the elves in Barat-Nor. The elves clearly have an ulterior motive. Either they or the demons do. Until we go, there is no explanation I can give. Okay, I'll be going. Convene with the elven elders. Spoko. For the loss of your mother, you have my eternal condolences, young fiend. I didn't know you care. I don't want your condolences. Okay. Don't you speak of her. Not now, not ever. Of course. After seeing the relationship a necromancer has with his family, I imagine I repulse you. It definitely felt more like a rampage than a normal family reunion. Normal is a filthy little word, now isn't it? You should know, in Queen's Nest there is one last crow for whom my scythe thirsts. Another of your children? Oh, someone far greater, and I figured, why stop the killing spree now? The song is nearly sung. Where do you want to go in Queen's Nest? Aha, Queen's Nest to jest kolejna lokacja, o której też była mowa. This person we are hunting in Queen's Nest. Oh, they haven't been a person in a long time. I only know they lurk somewhere within, and before we face the council, we should first face her. Okay. Jeszcze chcesz gadać? After everything we've been through with Charlea, I can't believe that's how she died. Okay. She was a servant to the council and to Mortis, and to her rage I want to believe she died free of it all, but I know that to not be true. Okay, whatever. Sebastian. Being from the plains of widows, the people of the Lows are dear to me. I lost many friends in the battle to save your home. When this is over, we'll mourn. Every lost life will get their burial, and we will mourn them all. Not in the ways of the Veil, not in the ways of Veil either. The old ways. Sebastian's worry visibly pains him. Something's on your mind. Volkalin and the others sent word. Their voyage from Athelin to the Hail was a success, but they sailed directly into chaos. He's called for help. There was blood on the note, if it's his own.
So the ring you gave him worked and he gained access. The castle walls should keep him safe. If Valkyrie's alive, we'll find him. Aha. Until next time, Sebastian. Dobra. Meanwhile, Kalin in Castle Hale. Kolejna lokacja. We druids believe that if you plant a seed, the soul of your kin will possess it and live on in the plant. I wonder how would you have your mother remembered? As a kind caregiver, as a fighter? As a kind caregiver. I never met anyone as patient and caring as her. The mossy branches of a Gweldolin willow are a warm blanket when in bloom. That would do well to hold your mother's spirit. To jest kolejna lokacja. You seem like something else is on your mind. I've heard that the children of the forest's rose are lost in Barat Nor. Okay. Children. Cubs, I should say. Were leopards. If they are in Barat Nor, then something's gone wrong. If we go to Barat Nor, we'll try to find these cubs, I promise. Okay. Kolejny quest w tym tamtym. Dobra. Z Orionem na końcu. I pray nightly for your mother. I believe she ascends to the four heavens. Pray for me too. This is the Veil's fault. She doesn't need prayer. She needs vengeance. The Veil are to blame. Katnira is to blame. I cannot offer vengeance, but there is a chance we can still make this right. The Veil retreated from the Plains of Widows just as they retreated from the Lows. I have heard that Mortis rose the dead from Port Grimard for spite. The port destroyed by the first Mirror's Eye. I tried to show the people the power of faith when they were suffering, and I failed. Now I ask that we at least show them the power of pity. Pity? I know you feel responsible for the deaths of those people, but you mean you want to kill them? It's all that can be done, Avianna, please consider it. Where should we go in the plains? The people you want to show pity, where are they again? Port Grimard, north of the river in the Plains of Widows. I failed to save them last time, not again. Plains of Widows, można by się tam wrócić, tak? We'll talk soon, Corysandre. No dobra, a zanim z Orionem zagadamy, sprawdźmy jeszcze journal, kwestiory, wszystko very easy w ogóle. To. Bo to jest do lokacji, w której już byliśmy, nie? Ona mówiła, że ktoś nazywa Plains of Widows? Wróćmy się na mapę. Nie, to tu było. Plains of Widows. I nie mogę tu teraz iść. No dobra, no to zagadajmy z Orionem. Coś musiało się w takim układzie tutaj, powiedzmy, zabezpieczyć w cudzysłowie. To. Czyli pewnie się tam coś zmieni w tamtej lokacji. No dobra. Meet companions, Orion. Several months have passed since the invasion of the Lows. The war has raged on. The political landscape of Nevendor is hardly recognizable. A fair bit of that change is your doing. Hey, how you holding up? I still miss my mother. I'll be fine. Let's talk about the war. Okay, I'll be fine. I'm doing well, judging by the state of the war. That puts me in the minority. What timing? I have reports from our scouts. It's not good. Let's discuss the Veil. Kliknąłem w coś innego.
We need a way to reason with the elves, but I don't even know where to find their elders. No już wiemy, gdzie mamy ich szukać. Most of their noble dynasties have disappeared searching for the Nexus, the source from which all mana flow. But why? That's not good. Let's discuss the Veil. I've heard rumors that the Empire is officially no more. Only the Veil remains, and without the Inquisitor regent, it's losing the war. Katanira is missing, and scouts say the hordes have overrun the Castle Hale. Not one potential atrocity, but two. Alright. Tu wybrałem wcześniej what do we know about the elves. Okay, let's discuss the hordes. What can you tell me about the Second Woken? The demons uncovered the lair of the Council of Six, Queen's Nest. They are laying siege as we speak. Gitara. If you have any good news, now would be the time. Have your scouts reported back from the Legion? The Legion of the Damned have been quiet. Is there any truth to the reports that they are building a forge? It's even more complicated. The remaining elves have attacked Barat Nor, where the Legion were sending postulants to construct the forge. No one knows why, and my scouts haven't sent word in weeks. I'm nervous, Avi. Navendar continues to spiral into absolute anarchy, and we are here doing nothing. It has to change. Rally the troops. We march for liberation yet again. What do we know about Queen's Nest? I assume there is nothing written about Queen's Nest somewhere. If there was, I'll know about it. There are rumors Soroniel's corpse is hidden there, that the Council of Six are there, but that's all I know. Where is Barat Nor? I don't understand how the elves even found Barat Nor. The Unholy Legion are one thing, above all else, secretive. And how did they get there? The forges are apparently south of Huric. No mortal would survive that journey. What's happened to the Castle Hale? So while the demons invade Queen's Nest, the Second Woken overrun the Hale? Without the Empire to protect them, the plains are an easy target. The Hales called for aid, but so far they stand alone. Let's look at the map. We head for... the Castle Hale tu jest teraz. Aha, Queen's Nest. Jest Barat Nor. I tyle? Ma tu nic więcej? Dobra, no to Barat Nor, bo tam było najwięcej rzeczy do zrobienia. Chyba. W ogóle rozwinęliśmy miasto, więc znowu dowodzenia sporo wskoczyło, plus poziom zdobyliśmy, więc znowu jakąś 11 trzeba będzie wcisnąć. Dobra, approaching the forges of Barat Nor, you are reminded somehow of home. You as a girl, your father toiling away in his workshop, slowly crafting knives for the clandestine brigade. The soot gently falling like black snow as small pots of iron bubble on the hearth. On the hearth. Your father screaming as the Veil's holy hands rip you from his arms. Your power bursting into heavy black pearls from your fingers. Hey, Abby, you alright? Nie wiem. Oh, I was just daydreaming. This place feels like home. You, have a little something on your cheek. You wipe a solitary tear and the trail it left behind. What do you know about Barat Nor? Wydaje mi się, że już się go o to pytałem wcześniej, jak byliśmy w mieście, ale okej. If it weren't for the elves, we'd never have found this place. And if it weren't for the elves, we'd be the first to set foot in it since the Third Epoch, the Epoch of Balthagan. The stories go that after being imprisoned by the Highfather, Bethrazin's rage burst open right here in Barat Nor, and the first demons were born from it. I'm impressed, Ori. Have you been in the library again? I took a wrong turn. I thought it was the kitchen. Where is the forge? Any idea where this forge would be? Our scouts say the entire realm of Barat Nor is a forge. Still, it must have a center somewhere. We're just not sure where. How did the elves find this place? I still don't see how the elves could have even found this place. The Legion's magic has kept it hidden from mortal eyes for ages. My people were searching ancient scrolls to uncover its location even when I was imprisoned in Strong Peak.
I knew that much, but I never knew why. After everything we've been through, I thought we'd mix things up by getting ourselves into trouble only to narrowly escape. Shall we? Why, it would be an honor, milady. To są tereny demonów, ale tak trochę undeadowo też tutaj klimaty takie. Chociaż ja wiem, niekoniecznie, że jak Czachy to niekoniecznie undeadowo, ale tak wiecie, tak. Jak taki czwarty akt w Diablo. No, tam jakaś lawa płynie. A i tutaj jest mgła wojny już. O, ale trochę widzę. Co my tu mamy za zamek? Tu będzie można chyba wjechać. O, Holender. O, już mi się podoba, już rozpoznaję, co to jest. Dobra. Okej. No dobra, to myślę, że będziemy się tutaj rozglądać. Myślałem, że to się nazywa randka. Będziemy się tu rozglądać i być może nawet zagadywać ze wszystkimi po kolei od razu. Bo tam, wiecie, tam czasami, nawet przeważnie w sumie odkrywałem te tereny w taki sposób, że najpierw biegałem, kopalnie przejmowałem, skarbu szukałem, no dopiero później zagadywałem. Teraz może dla odmiany od razu będę zagadywał, zobaczymy. I będę chciał jeszcze tutaj, no skill tree, no w sumie to mogę chyba już teraz tu coś wydać, tylko nie wiem w co. Może to po prostu, powera sobie zwiększę. Może być. I ten, units, nie, bo my tutaj tego dowodzenia mamy, 35 więcej. A no tak, bo dostaliśmy ostatnio 5 z poziomu. Czyli mieliśmy wtedy jakby 10 i 25 jeszcze z tego. Z przejścia na 4. poziom Ilian. No to nic, no nieważne, że 35, więc ja spodziewałem się, że będzie 30 więcej, więc tak czy siak mamy 30, więc albo jakąś trzeciotierówkę możemy dowalić, albo znowu coś na zasadzie wywalenia jakiegoś Witch Huntera, Paladyna i wtedy jakąś może czwartotierówkę. Znowu z trzeciotierówką. No trochę korci przetestowanie Enta. Tylko że on jest jako ranged w ogóle. Jako strzelec. Czyli jakbyśmy ulepszali tam perki do elfów, to on by tam zyskał te 20% obrażeń. Jako ranged jednostka. Czyli wszystkie buffy dla ranged, dla tych łuczników typowych, typu jakieś zamrażające strzały, czy jakieś krwawienia, czy coś, to on by to wszystko dostał też. On bije Divine Damage. Jeśli tu jest Unholy, ale tu jest Divine, to by pewnie dostał kamień do Divine, bo pewnie by mi najbardziej zależało, żeby z tego korzystał. Po prostu. Jeżeli w ogóle miałbym faktycznie korzystać z tej jednostki. No i jeszcze ten mnie troszeczkę interesuje. Nie jakoś bardzo, ale... No, generalnie mieliśmy tę żywą zbroję, która była właśnie od Imperium, a ja idę w Imperium i w demony, nie? Tylko że tamtą żywą zbroję niestety straciłem. Przewróciła się, no i nie mam. No ale dobra, trudno, nieważne. Coś tam wymyślę. Na ten moment to będzie wszystko, drodzy Państwo, jeżeli chodzi o ten odcinek. Mam nadzieję, że Wam się materiał podobał. Serdecznie zapraszam do kolejnych odcinków serii oraz innych serii na tym kanale. Ja byłem SkowronV, pozdrawiam i polecam. Na razie.